Is my screen visible to you all? Yes. Yes, bro. By the way, how are you all after a long time? Ajine bro, Yes. how to reduce building our building? Huh? మన మన ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ ని ఎలా మనం తగ్గించుకోవాలి? ఏ బిల్డింగ్ని? అమౌంట్ పడుతున్నాయి కదా. వాటిని ఎలా? బిల్లింగ్ అనేది నీ యూసేజ్ బట్టి అవుతుంది. ఓకే. నీ బిల్లింగ్ నువ్వు ఏం ఒక రూపాయి కూడా కట్టిన అవసరం లేదు. ఓకే. సో టుడే Ansible. So what is this Ansible? Ansible is a configuration management tool. So by using this Ansible, we can do automation, a simplification automation task. So configuration management tool, we can do 1,000 servers, 100 servers, whatever. For an example, we have 1,000 servers. In 1,000 servers, I need to install HTTPD service. So if I go with the manual work, then it will take 10 days of time to install in the all client servers. Okay, each server will take 30 to 40 minutes of time. Then even not 10 days also enough, you will take more days. But by doing this configuration management tools like Chef, Puppet and Ansible, you can do automation by executing a task. So that is comes under the configuration management part. These configuration management tools are Chef, Puppet and Ansible. Okay. Chef and Puppet are the older versions. Currently they are not being used in the market. They are migrating to Ansible. Okay. Ansible is a now trending one in the market, and no other tool has not came into the market to beat this Ansible. Ansible is an open source tool which is developed on Python language only. Okay, and it is totally handling by Red Hat company. You know, Red Hat is Unix, Linux, the company. So the same company. The main components of Ansible is to having a playbooks for deployment process and configuration management process. Okay. Playbooks. What are these playbooks? Playbooks is an having a certain task
and some handlers and some inventory files which are going to execute in configuration part that will be result to you to show the automation. అంటే ప్లేబుక్స్లో మనం ఇస్తున్న ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అదే ఆటోమేషన్ అన్నమాట. సో సింప్లిఫై చేస్తాం మనం టాస్క్ని కాన్ఫిగరేషన్. Ansible uses playbooks to deploy, manage, build, test, configure anything from full server environment to custom compiled source code applications. Okay. So this Ansible is a agentless. Okay. It is agentless architecture it is following, and whereas coming to Chef and Puppet, it will follow the agent configurations, means push configuration and pull configuration. There are two, push configuration and pull configuration. So what is mean by push configuration? If my server is here, this is my server and this all are my client agents. Push means this master will tell everything to what you need to work into the servers. Pull means this clients only will decide what I need to work from the master. So means client will take as per client wish, it will take and it will pull the configuration file from the master and it will work. But coming to push, master will push the configuration file to the client. So Ansible is a push based mechanism and Chef and Puppet are pull based mechanism. Okay. See, in Ansible it is defaultly developed and coming with the Python only, and it is agentless architecture, push based mechanism, and it is having playbooks. A playbooks will be used in the script of YAML, YML and YAML scripting. Okay. Main server is Ansible control master and number of nodes means clients you can attach number of nodes. Ansible will be in the Ansible control master. No need to install Ansible in all agents, means you can just install Ansible in master only. No need to install the Ansible in all the worker nodes. So this communication will going to happen via SSH configuration only, okay, between the master and servers. Only Ansible control master and number of nodes target missions are involved into the Ansible. Ansible configuration part. So this is my master, these all are my target nodes. Okay, so if I consider this line as a Ansible configuration part logical boundary, then Ansible part is inside the target missions and the master. So Ansible is having a number of modules which are written in the Python only. Coming to Chef and Puppet, so everything is same, but here it is agent architecture, that is agentless architecture, and Ansible is a pull based mechanism, push based mechanism, it is a pull based mechanism. Ansible is having a playbooks and Chef and Puppet is having a cookbooks. In these cookbooks they are using DSL Groovy script. It's a bit difficult to write the Groovy script and execute the cookbooks, but comparing with Ansible,
YAML scripting is very easy to understand and write. Okay. So let me execute and take servers, three servers. My Jenkins is already there. Launch. So I'll be going to take three servers. Should be in the 1A. Launch instances. సాయి కిరణ్ అండ్ సాయిరామ్ బ్రో, మీరు అప్డేట్ చేస్తారా? రెజ్యూమ్ని ట్రై చేస్తున్నారా? హలో. లేదు బ్రో, ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదు. రెజ్యూమే చేయాలి, చేసేసి పెడతా. సి ఎవ్రీ వన్ ఇస్ గెట్టింగ్ ఓకే. సో ఇప్పుడే రివీల్ చేయను కానీ మీ దాంట్లోనే వెళ్ళిపోతున్నారు. బీ యువర్ సెల్ఫ్. మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది, మీకు ఎప్పుడు వచ్చిందని మీరే షాక్ అవుతారు. ట్రై చేసుకోండి. యా బ్రో. So let me log into the all these nodes. Connect. Copy. Open my terminal. So Ansible Control Master ACL. Okay. So let me log into the node also. CD downloads. Let me rename it as a node 1. Coming to node 2 tab. Renaming as node. Okay. Now go to the node 2. Copy it, paste, coming to here, instances, connect. Okay. Now I need to do configuration. These three need to be reachable each other via SSH protocol. So in order to reach on the SSH protocol, I need to do some SSH configuration, which is nothing but passwordless authentication communication. So whenever you are logging into one server to another server, it will ask you password, but while it is any task is going to execute, it no need of the password. Means we need to do authentication, passwordless authentication. So every time the task is going and it is asking password, then what is the use of doing automation, right? So I need to do passwordless. So for this there are few steps you can execute. See, written here in Ansible setup, we have to do this all these 8 steps in all 3 servers. Okay, just first you need to add a username. Okay,
whatever the username, anything you can take. Okay, user add Ansible. Okay, and password Ansible. And created the same thing. Be careful while you're typing your password. So I have added in 3 nodes password. Okay, so then this is the path where I can do password less authentication things. Okay, slash etc system config file ssh ssd configuration. I insert mode. See here, password permit root login. Yes, we need to remove this comment out, and password less authentication. Password permit authentication is this one. Escape shift colon w exclamation mark. Okay, you need to do here also. Shift escape shift colon w. Now I did. Now in this sudo ers, nothing but where we are specifying shift G. No problem, just come down totally. Can execute here. Because see what I'm doing, Ansible, whenever you log in with Ansible, all no password all. Escape colon w2 expression. The same thing.
need to do service ssd start. Now all three. Yes, directing, then switching to Ansible user. Ansible I have switched as a user right now. This is the RSA key generation to authenticate between the servers. Hit 4 times. 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4. Okay, and need to restart now. RSA key, sudo restart. Yes, now let me try just accessing of this. Just it is having 250. Let's do some configuration in ACM. So SSH copy ID. I think I will just SSH. Copy ID instances node 1 private IP. Yes. See, SSH copy ID, it is asking password now. And now yes, one key has been added, and the second IP address, password, yes, Ansible. Second key also added. See, number of keys and added. Now let me do some configurations in Ansible control master. Ansible -- version, command not found. So Ansible is not installed. Let's install with this command. So my Ansible got installed. Let me check the version. When I'm checking the version, it is giving me config files. So whatever you are doing for the Ansible, okay, those changes you can do in the config files. So whatever you want to be add your servers into the Ansible rotation, you need to do the configurations in this path, ansible.cfg. Okay, vi the path, just hit enter. So we are going to execute all inventory things. Just we need to comment out, because now I'm adding the
EC2 instances, node 1 and node 2 the master. So where I need to add slash etc ansible host. In the host I need to specify the host names. Okay, this is inventory. So I need to comment out. If it is commented hash, then it is not going to execute. So I have commented out. So just escape shift colon wq, and we need to copy this one, exclamation mark, escape shift colon w, exclamation mark. Okay, escape shift colon qa, because I have switched as a ansible, right? So I will not have a access to do that. So now I will be have escape shift colon w, exclamation mark. Okay, now slash etc sudo vi slash etc slash ansible host. Okay, see this one. See here under web servers, so if you have a databases, you can give here databases. If you have a web servers, means normal servers, you can give here. Just come here and give the IP address. Give the IP address of our instances, this one and node 1 private IP address. Okay, see 109 and 73 I gave it. Just escape shift colon wq exclamation mark. Now I have executed. Okay, 1 and 2, 1 and 2 I have added to my ansible. So how can I do the automation now? Yes, I have added. Now the setup has been done of the ansible with the nodes and the master. Now how can do a automation or a simply task? So I want to check the ping response from the two servers, so at a time. How can I check? With a single command we can check that. Okay, see ansible all -m ping, in the master I am giving. So it is looking to the 46.7 73 and 109. So it is success. Ping pong is working. Okay, so here nothing is here, nothing. So I just want to install a git in node 1 and node 2. So if I want to install git, see git hyphen version, no, right? No git hyphen version, no git. If you can see another command also, you can find it like this also, no git hyphen version, and git hyphen version is no, git is not installed. But I want to install in worker node 1 and 2. If I have 10 servers, I need to install manual in 10 servers, right? Yum install git hyphen y. But now with one command I need to install at a time in that node 1 and node 2. How can I can have a command see, I'm going to tell to execute git. See, it is went and installed. You can see 109 and 73.
See, now it is showing me git version, right? Git is installed. See, it is installed. So like this, we have a set of commands for the Ansible to execute. Okay, so I want to do some HTTP installation, or I want to some install some any other HTTPD start. Okay, touch files. Say I want to see free disk of all servers. Okay, just come here, just execute here. So from here only you can check all the servers how the usage is going on from the master only. So if you want to see free disk, see how much the free is, memory, everything, every statistics you can monitor from the server only. So disk configuration we have already seen. LSBLK kernel mountings, how many mountings has happened? See, only X VADA1 8 GB. So if you want to see IF config, IP addresses of all servers, would not supply IF config. Okay. So these are the commands we can execute, and by the single command we can execute, and also we can execute by running a playbook also. అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ? పుష్ప, సాయి, సుబ్బు. అవుతుంది రాజు. సాయి కిరణ్. Yeah, bro. Yes, bro. Yes, yes. So now coming to playbooks. See, by doing single command execution also we can do one simply automation task. So if you want to do some little bit bigger task, so we can go with the playbooks. The playbooks is having some set of tasks containing of inventory file and modules. Okay, so what I'll do, so we can write a YAML scripting. We can define some set of instructions in the YAML scripting, and we can execute a playbook. Okay, so let me create one playbook, have some sample for you. So this is my test connection playbook. Okay, so what I'll do, from master only, touch vi escape shift colon qa, because I will not have a access. Vi insert. Now I'll go to the ping, just copy this. This is YAML scripting. Okay, this YAML scripting, the script will be start from three three hyphens and ends with three dots. In between, one hyphen is going to execute one module. Okay, nothing but host.
Host we are giving all. You can give web servers, you can give a single IP address also. Gathering facts. No need to gather all the facts of the server. Remote user. Who is a username of other server? Ansible, right? Yeah. And task. What task is going to be execute? Name. Test connection. Just we are giving a test connection. Under that, it is going to execute a ping on Ansible user. Close it. Okay. Escape. Shift colon W2. Now Ansible playbook ping.aml. So I don't know whether I am given right or wrong. So is my syntax is right or wrong? I don't know. So how can I check? You can check with this command. Hyphen check means yes, it is giving you test connection right, and your IP addresses are right, means your syntax is right. And now let me execute. Now it is executed. It is showing me test connection result. Okay. Unreachable 0, failed 0, skipped 0, rescued 0, ignored 0. Okay. Now, so another playbook. So I just want to be install HTTPD. This one I'll just do some other change. If I want to be execute a file, ls, no files are here. Okay, no files are here. I need to create a files in the two servers at a time. How can I? Just sudo va create .yaml. Okay, insert I. So what I'll do, I'll just copy this. Okay, whatever the name, escape colon wq expector mark. Okay, now Ansible playbook create.app. So it is created here. Okay, localhost. Now I can give sudo va r. Now execute. It's going to execute it. Now cd see, file has been created in the path of tmp. I given right in the path. In this path, it should be going to be create a file. If I am executing that same file by doing changes. Okay,
I'll come here. If I'll give ls, see, sai has created automatically. Here also it will create cd slash tmp ls. See, Vasu and sai. Now I need to install some HTTPD servers. So there is a some code is happen and that code is need to be right in the playbook. So how this is going to be? For that, let me come through this vi sudo vi rajni dot yaml. Okay, and I just will copying this. I'll explain this. So what I'm doing here, in the all the host become true, task install Apache HTTPD server, then start it, enable it, then insert a index page, and then redirect on the web. Close, shift colon w exclamatory mark. Now pwd sudo index vi index dot html. Okay, insert I'm just giving like this, escape, shift colon execute. Okay, now Ansible playbook Rajini I'm going to execute. Just before I'll check this, am I giving right or wrong? Yet it's showing yes, right only. So now I'm going to execute this. Executed. Let me search this IP address, public IP address here. See, it is showing welcomes to DevOps Moncha. If I'll search another one also, it will show. See, by writing this kind of playbooks, you can execute in your all client missions. అందరికీ అర్థమైందా? పుష్ప, సాయి కిరణ్, సాయిరామ్. బ్రో, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనము రియల్ టైంలో మెయింటైన్ చేస్తామా లేకపోతే స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేస్తామా? రియల్ టైంలో నీకు ఆన్సబుల్ టూల్ ఉంటే ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా ప్లేబుక్స్ రాశానో ఆ విధంగా నువ్వు ప్లేబుక్స్ రాయాలి. ఓకే ఓకే, లేదంటే ఆల్రెడీ ప్లేబుక్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మోడిఫై చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఏజెంట్స్ని మాస్టర్తో జాయిన్ చేయాలి. ఇంతకుముందు సెటప్ చూపించాను చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తామో ఈ వర్క్ డ్యామ్ షూర్గా ఉంటుంది, కాకపోతే దీనికి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది. బట్ మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి అయితే ఉండదు కదా, అంటే మిషన్స్ క్రియేట్ చేయడము ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలా, యాడ్ చేయాలా, సింపుల్. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు యాడ్ చేయలే, అంతే. సెటప్ జస్ట్ సెటప్ చేసి పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ చేయాలి, అంతే. దాని తర్వాత /etc ansible .cfgలోకి వెళ్ళి హోస్ట్ల కింద ఐపీ అడ్రస్లు స్పెసిఫై చేస్తే అయిపోతుంది సెటప్.
సో ఇది యాన్సబుల్. సో ఎందుకు అంటే యాన్సబుల్ ఎన్ని మల్టిపుల్ నోట్స్ ఉన్నా సరే కంట్రోల్ మాస్టర్ నుంచి మనం ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు త్రూ ప్లే బుక్స్. హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ ప్లే బుక్స్. సో వాట్ ఎవర్ మనం ఇక్కడ నేమ్ టాస్క్ అని ఇచ్చి ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రాపర్ కమాండ్స్ ఇస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఆ కోడ్ని తీసుకొచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది రాయాలి ప్లేబుక్. సో ఇదంతా ఎక్కడ రాస్తాం? అగైన్ విల్ రైట్ ఇన్ ద జెన్కిన్స్. ఓకే, ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది ఆ ప్లేబుక్. అగైన్ ఈ ప్లేబుక్ అంతా కూడా మాస్టర్లో ఉండదు. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గిట్ నుంచి డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అది మీకు ఒకరోజు చెప్తాను, ఒక ప్రాజెక్ట్ చెప్తాను కదా, ఆ రోజు యాన్సబుల్ డాకర్ అన్నీ వస్తాయి. ఈ హ్యాష్ ఏంది బ్రో? అంటే పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ కోసం కొన్ని పర్మిషన్స్ కోసం హ్యాష్ తీసేస్తాము. హ్యాష్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, రన్ అని అంటున్నా. అవును. ఈ రన్ అనేది గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అవును. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు అంటే నేను హ్యాష్ ఇస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, హ్యాష్ మీనింగ్ అది. హ్యాష్ మీనింగ్ అంటే కామెంట్, అంటే ఓ, కామెంట్ అవుట్ అని రెండు అంటారు పదాలు. ఓకే, కామెంట్ ఓ. అంటే హ్యాష్ ఇస్తే కామెంట్. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే, ఓకే. నువ్వు పైథాన్, జావా ఏది తీసుకున్నా సరే, ఓకే, హ్యాష్ ఇచ్చినందుకు కామెంట్, అది ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. హ్యాష్ లేకపోతే ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అని. మళ్ళీ ఇంకో కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లల్లో ఇట్లా పెట్టి ఇలా ఇస్తారు. ఓకే, సో ఈ మధ్యలో చాలా కోడింగ్ రాసి ఫైనల్లీ ఇలా పెట్టి ఎక్స్ప్లెనేటర్ మార్క్ ఇచ్చి ఇలా క్లోజ్ చేస్తారు. సో ఈ మధ్యలో ఉన్న కోడ్ అంతా కూడా ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాదు, అది డిఫరెంట్ కలర్లోకి మారుతుంది. సో అట్లా ఎక్స్మార్క్ లాంగ్వేజెస్లో, రూబీ, పెరల్ ఈ లాంగ్వేజ్లలో ఇస్తారు. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఆన్సబుల్. జస్ట్ డూ యువర్ ప్రాక్టీస్. జస్ట్ ఈ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది ఆన్సబుల్ ఏంటి అని అడిగితే చెప్పడానికి. జస్ట్ ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వాళ్ళము మాకు ఒక జోన్ ఉంటుంది, నాకు తెలుసు ఆన్సబుల్ ప్లేబుక్స్ ఎలా వర్క్ అయితే ఏమవుతుంది. సో ఇట్లా సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ అండ్ హ్యాండ్లర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి, అవి ప్లేబుక్లో పెట్టి రన్ చేస్తాము ఆన్సబుల్ కంట్రోల్ మాస్టర్ నుండి. దెన్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఆల్ టార్గెట్ మిషన్స్ అని చెప్పాలి. సో ద ఫ్లో, ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లో మీరు చూసారో ఆ ఫ్లోని గుర్తుపెట్టుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇంకోటి బ్రో, ఇప్పుడు సర్వర్ టు సర్వర్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు సోర్స్ కాపీ అయినా చేయొచ్చు, నువ్వు చెప్పినట్టు ఇట్లా ఎస్ఎస్హెచ్ కాపీ ఐడి కూడా చేయొచ్చు. ఎస్ఎస్హెచ్ కాపీ ఐడి ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఎస్ఎస్హెచ్ కాపీ ఐడి ఎందుకు చేసినామంటే దాని పాస్వర్డ్ మాస్టర్లో యాడ్ అవ్వడానికి. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ కాపీ ఎందుకు ఎస్సిపి అప్పుడు మనకు చెప్పింది సోర్స్ కాపీ అది. సోర్స్ కాపీ ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఎస్ఎస్హెచ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయలే, పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ చేయలేదు, జస్ట్ కాపీ చేయడానికి. అప్పుడు నాకు అది కీ ఫైల్, నేను పెమ్ ఫైల్ని యూజ్ చేసుకుని పంపించేవాడిని. అప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక కమాండ్ మాత్రమే ఇచ్చా, కాపీ ఐడి అని, అంతే. అవును. ఇక్కడ నేను ఏ పెమ్ ఫైల్ యూజ్ చేయలే. ఓకే. అవునా, ఇప్పుడు నేను పెమ్ ఫైల్ యూజ్ చేసిన ఏది యూజ్ చేయలే, ఏది యూజ్ చేయలేము. అది. ఓకే బ్రో.